હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપના યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 1 અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સના સ્વાધ્યાય પોથીની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાય પોથીનો પહેલો પ્રશ્ન છે, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. અહીં નીચે આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યા છે, તેના વાંચવાના છે અને એના પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણા પહેલા પેરેગ્રાફનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ફોર વોટ ડીડ ધ રેસિડન્ટ્સ ઓફ તાજનગર લોબે હાઉ લોંગ? તેનો આન્સર થશે, ધ રેસિડન્ટ્સ ઓફ તાજનગર લોબેડ ફોર અ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધર વિલેજ ફોર 25 years. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, what did the villagers decide? Why? The villagers decided to take matters into their own hands because their demand for railway station was not met. Third question છે, how much money did they collect? Answer, they collected 21 lakh rupees. તો હવે એના પછીનો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ છે, એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what shows the burning desire of the people to have a station in their village? Answer, the people were so keen to have a railway station in their village that everybody contributed according to their capacity from 3,000 rupees to 75,000 rupees. Second question છે, what was the burning desire of the people? Answer, the burning desire of the people was to have a railway station in their village. Third question છે, when did the construction of the station begin? Answer, the construction of the station began in January 2008. તો હવે એના પછીનો આપણો થર્ડ પેરેગ્રાફ, એનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ ધ વિલેજર્સ થિંક ધેટ દે શુડ હેવ અ સ્ટેશન ઇન ધર વિલેજ? તેનો આન્સર થશે, ધ વિલેજર્સ થોટ ધેટ દે શુડ હેવ અ સ્ટેશન ઇન ધર વિલેજ બીકોઝ ધ રેલવે લાઇન્સ પાસીસ થ્રુ ધ વિલેજ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, what was the response of the railways to the villagers' demand? Answer, the railways told the villagers that they did not have funds to build a railway station in their village. તો હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ પેરેગ્રાફ છે, એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what resolution did the panchayat pass? Answer, the panchayat passed a resolution that since the railway lines was not able to build a stations for them, they would do it for themselves and with their own money. Second question છે, what did the 11-member team do? Answer, the 11-member team started collecting money from the villagers to build a railway station. Third question છે, what is the special about the Tajnagar railway station? Answer, the Tajnagar railway station is the first station in the country on which the railway did not spend a single rupee as it was built with the people's money. તો હવે એના પછીનો આપણો ફિફ્થ પેરેગ્રાફ છે, એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what is the main problem in rural Uttar Pradesh? Answer, the main problem in rural Uttar Pradesh is that over 60% of households are without power. તો એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, how is MGP trying to change things? Answer, MGP is trying to change things by putting 2 solar panels at a time. Third question છે, what is the result of MGP's effort? Answer, as a result of MGP's effort, more than 3,500 customers are connected to solar power mini grids at the village level. તો હવે એના પછીનો આપણો સિક્સ્થ પેરેગ્રાફ છે, એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ MGP ડુઈંગ? આન્સર, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provides 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. Second question છે, what are the advantages of solar power? Answer, solar power is cheaper than the kerosene and being a smokeless source of light, it is good for the customer's health. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what facilities does MGP provide with a network of low cost solar microgrids? તેનો આન્સર થશે, MGP provides
two LED lights and a mobile charging point with a network of low-cost solar microgrids. તો હવે એના પછીનો આપણો 7th પેરેગ્રાફ છે. એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, why does the team map the village? Answer, the team maps the village to work out where to place each wire so as to connect the customer to the power source. Second question છે, why is installation of a microgrid a grand event? Answer, installation of microgrid is a grand event because everyone gets involved in it. Some join in while of others look on, calling out orders of watching the proceeding with curiosity and surprise. એના પછીનો આપણો 8th પેરેગ્રાફ છે. તો એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, where are the panels and the battery installed? Answer, the panels and the battery are installed on the roof of a sturdy brick wall house. Second question છે, why is the panel installed in the southerly direction? Or how is the panel installed? Answer, the panel is installed a southerly direction to capture as much sunlight as possible. તો એના પછીનો હવે આપણો 9th પેરેગ્રાફ છે. તો એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what are the advantages of solar power? Answer, solar power saves environment, stop pollutions and help to start new businesses. Second question છે, why are the people of the village happy? The people of the village are happy because they have light while they cook and eat, and the children are also studying more. Third question, in one village customers are using the light too. તેનો આન્સર થશે, in one village customers are using the light to wave saris by night. તો હવે એના પછીનો આપણો 10th પેરેગ્રાફ છે. તો એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what is unique about the library members? તો એનો આન્સર થશે, 1/3 of 1000 members of the library are women. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, the library is a center for, તો એ થશે, the library is a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. તો હવે એના પછીનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, why was the library in news? Answer, the library was in news because the women members, supported by the shared praise the library offered them, launched a women's unit in February 2014. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, what did the women's unit discuss? Answer, the women's unit discussed method of empowering women. તો હવે એના પછીનો આપણો 11th પેરેગ્રાફ છે. એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what did the secretary point out? Answer, the secretary point out that through reading women would realize their own strength and forge a unity. Second question છે, how does the library help women? The library helps women by opening its halls for film screening, workshop, childcare or the arts, and by helping them managing family conflicts, legal disputes and professional problems. Third question છે, what kind of workshops are conducted in the library? The workshops are conducted in home economics or gardening, childcare and the arts. એના પછીનો 12th પેરેગ્રાફ છે. તેનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what was the problem in the libraries of earlier times and the present times? Answer, the libraries of earlier times were disappearing and the libraries of the present times were too full of male readers. Second question છે, if the woman wasted their time in watching TV, તેનો આન્સર થશે, if the woman wasted their time in watching TV, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what has the women's unit planned? Answer, the women's unit has planned to open a separate reading room for women. તો હવે એના પછીનો આપણો 13th પેરેગ્રાફ છે. એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, how does the library encourage women empowerment? તેનો આન્સર થશે, the library encourages women empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. Second question છે, how will the books help women?
Answer: the books will give women the strength to make good use of opportunities to empower themselves. Third question છે, what does the library stands as? Answer: the library stands as a beacon to encourage women's empowerment through classes, club, workshop and reading rooms. તો હવે એના પછી આપણો પ્રશ્ન બીજો છે કે રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો એ નીચે આપણને કેટલાક પ્રશ્નો આપ્યા છે કે સેન્ટેન્સ આપ્યા છે તો સાચા છે કે ખોટા તે આપણે લખવાના છે. તો અહીં આપણને પહેલું આપ્યું છે ધ ગવર્મેન્ટ ફંડેડ 21 લાખ રૂપીસ ટુ બિલ્ડ ધ રેલવે સ્ટેશન. તો તે થશે ફોલ્સ. મેજોરિટી ઓફ ધ પીપલ લિવિંગ ઇન તાજનગર આર બિઝનેસમેન. ફોલ્સ. The railway lines pass through Tajnagar village. True. The roof of the highest building is chosen to install panels and batteries. False. MGP provides 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households. So it is true. The panels are installed in northerly direction to capture as much sunlight as possible. False. Out of 1,000 members of library, 3,000 are women. So it is true. The library arranges seminars to solve the problems of women. False. Separate reading room for women was set up to give them safe place. True. Through reading, women would become more educated. False. તો હવે એના પછી આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ વર્ડ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે તેમાંથી જે સાચો વર્ડ છે એને ચૂઝ કરીને આ ખાલી જગ્યા પૂરી કરવાની છે. તો એ આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે થ્રો ધીસ હાઉસ ઇઝ ઓલ્ડ, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ સ્ટડી એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ મેનેજ ઇટ ટુ. દેટ ઇઝ ધ રીઝન why our grandparents still live here, but it was renowned recently. તો એના પછીનું સેકન્ડ છે the former chief minister of the state has decided to encourage the youth who want to stand for elections. He has decided to support the young youth by giving them an opportunity to serve the people. Third છે sun is the major source of energy. Many solar panels are installed in villages and cities. This reduces pollution and helps to save the environment. એના પછીનો ફોર્થ છે a lot of new careers are emerging because of globalization. The youth are well read and they have a lot of information about everything. This is their greatest strength. Fifth છે do you realize how expensive this dish is? How much discount does the shopkeeper offer for it? You should not squander your money and I will not lend you any money. એના પછીનું સિક્સ્થ છે the government will provide cheap power to the villagers. This will benefit many poor people. One such scheme was launched by the Prime Minister. As a result of this, many new businesses have emerged in the rural areas. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 4 છે રાઇટ શોર્ટ નોટ્સ યુઝિંગ ધ ગિવન ક્વેશ્ચન્સ ઓર પોઈન્ટ્સ. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ અને પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે તેનો યુઝ કરીને આપને શોર્ટ નોટ લખવાની છે. તો અહીં આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે તાજનગર રેલવે સ્ટેશન. તો આપણે એના વિશે લખીશું there were a large number of people and students in Tajnagar who had to go to Gurugram, Delhi and Rewar. They had to either go to Halimandi or Patli to catch a train. Both the stations are 6 kilometers away. The railway lines passes through the village and so the people demanded a railway station there in 1982. But the railways refused saying that they did not have any funds. So the villagers decided to build a station themselves. Everybody contributed according to their capacity, ranking from 3,000 rupees to 75,000 rupees. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. The station started operations on 7 January 2010. તો હવે પછીનું સેકન્ડ છે
MGP's effort for solar power in Sitapur district. તો આપણે લખીશું મેરા ગાંવ પાવર MGP has connected more than 3,500 customers to solar power's mini grid at the village level. MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide two LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. The MGP team maps the village house by house, working out where to place each wire so as to connect customers to the power source. Due to solar microgrids, there is no pollution and so the environment is also saved. Besides this, new businesses have also emerged in the village. Children studied more, the people enjoyed cooking and eating in light. તો એના પછીનો થર્ડ છે બેનિફિટ ઓફ સોલર પાવર. તો આપણે લખીશું સોલર પાવર ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન which can cost almost double in a month. It is a smokeless source of light which comes with added benefits to customers' health. Solar power saves environment because there is no pollution. New businesses have also started emerging because of solar power. In one village, customers are using the light to weave saris by night. In another, one man now has a night business of making plastic tablecloths. The people of the village are happy because they have light while they cook and eat. Besides this, the children are also studying more. તો એના પછીનું ફોર્થ છે પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી. તો આપણે લખીશું ધ પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન સપ્ટેમ્બર 2013. It is a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. A third of its 1,000 members are women. So, the library launched a women's unit in February 2014. The unit got together to discuss methods of empowering women. The library opens its hall for films screening, workshop in home economics or gardening, childcare or the arts. The women also get help in managing family conflicts, legal disputes, and professional problems. The unit formulated plans for opening separate reading rooms for women. It encourages women's empowerment through classes, club, workshop and reading rooms. તેના પછીનો હવે આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ વિથ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે તેમાંથી જે લાગતો વળગતો સાચો વર્ડ હોય તેનો યુઝ કરીને આ પેરેગ્રાફને ફરીથી લખવાનો છે. તો આપણો પેરેગ્રાફ થશે કે વન્સ અ મેન went to his lawyer and told him that he had borrowed 10,000 rupees from a money lender but was not able to pay anything. તો એના પછીનો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે complete the sentences using the correct options based on the functions given in the bracket. તો અહીં આપણને ફંક્શન્સ આપ્યા છે તેના બેઝ પર આપણે આ જે સેન્ટેન્સ આપ્યા છે તેને પૂરા કરવાના છે. તો એમાં આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ સ્પેસિફાઈંગ લોકેશન. તો આપણે લખીશું ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ હાઇડિંગ અંડર ધ બેડ. ઓપ્શન સી આઈ મેટ વિનય સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ. તો એ થશે લાસ્ટ વીક. ઓપ્શન બી. તો હવે એના પછીનો સેવન્થ ક્વેશ્ચન છે કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ્સ સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ રિસ્પોન્સ બેઝડ ઓન ધ ફંક્શન ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં ફંક્શન્સ આપ્યા છે તેનો યુઝ કરીને આપણા રિસ્પોન્સ એટલે કે કન્વર્ઝેશન છે તેને પૂરા કરવાના છે. તો આપણે ફર્સ્ટ આપ્યું છે જય આસ્ક એક્સક્યુઝ મી કેન યુ ટેલ મી વેર ધ પોસ્ટ ઓફિસ ઇઝ. શોપકીપર વિથ સ્પેસિફાઈંગ લોકેશન. તો થશે ઇટ ઇઝ રાઇટ ઓપોઝિટ ધ ક્લોક ટાવર એટલે ઓપ્શન સી. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન 2 છે નીતા આસ્ક હાઉ લોંગ વિલ ઇટ ટેક ટુ રીચ ધ સ્ટેશન. ફાધર વિથ સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ 10 મિનિટ. ઓપ્શન એ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 8 છે મેચ ધ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધ કરેક્ટ ફંક્શન. તો અહીં આપણને જે સેન્ટેન્સ આપ્યા છે તેને ફંક્શન સાથે મેચ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ છે ધ પાર્ટી વોઝ હેલ્ડ લાસ્ટ ઇવનિંગ. તો એ થશે સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ. અને મહેશ વર્ક્સ ઇન ધ સિટી પોસ્ટ ઓફિસ. તો એ થશે સ્પેસિફાઈંગ લોકેશન. તો એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 9th છે ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ ગૌરવ પંડ્યા ટુ હિઝ અંકલ એટ પંડ્યા
pandya_s444@gmail.com thanking him for a birthday gift. તો આપણે લખીશું ટુ pandya_s444@gmail.com. સબ્જેક્ટ યોર બર્થડે ગિફ્ટ. ડિયર અંકલ, how sweet of you to think of me on my birthday. Your wonderful gift is welcome, and still more welcome are your loving wishes. The calculator is really very nice with all the scientific operations that I need. In fact, I was thinking of buying a new buying one like this myself. It makes my work so quick and easy and accurate too. My friends admired this beautiful piece. તો આપણે આ રીતે આ ઈમેલને લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણા તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો. અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.